In facilitated diffusion, the solute carrier transporter or SLC binds and translocates the substrates along its concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration, and it does not require energy for this translocation. அதாவது ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷனில் எஸ்எல்சி அப்படிங்கிற ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் மூலியமாக ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோவர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்லோகேட் ஆகும். அதாவது 100 சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிற இடத்துலேருந்து 80 சப்ஸ்டன்ஸ், 20 சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லை 0 சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு டிரான்ஸ்லோகேட் ஆகுது. அதை தான் நம்ம அலாங் இட்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இந்த மாதிரி ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் போகிறதுக்கு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு எந்த ஒரு எனர்ஜியும் தேவைப்படாது. அதுதான் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன். இன் primary active transporter, this is ATP binding cassette transporter, that is ABC, derives energy directly by hydrolyzing ATP and moves the substance against its concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration. அதாவது ப்ரைமரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஏபிசி அப்படிங்கிற கேரியர் ஒரு மாலிகுலை லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு, அதாவது 200 மாலிகுல்ஸ் இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு மாலிகுலை 500 மாலிகுல்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட், அதை புஷ் பண்ணி தள்ளுறது, அதுவும் ஏடிபி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி புஷ் பண்ணி தள்ளுறது தான் ப்ரைமரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். In secondary active transport, remember, two solutes will be involved and the energy to pump one solute will come from the passive movement of another solute. And secondary active transport has two types, Symport and Antiport. In Symport, solute carrier transporter SLC moves one solute against its concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration, by using energy from passive movement of another solute that is moving in the same direction also. But in the antiport, the solute carrier transporter SLC moves one solute against its concentration gradient by using energy from passive movement of another solute that is moving in opposite direction. Secondary active transport. செகண்டரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னாலே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 2 solutes இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். செகண்ட் அப்படின்னா 2, ஸோ 2 solutes இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். அண்ட் இதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, சிம்போர்ட், ஆன்டிபோர்ட். சிம்போர்ட் அப்படிங்கிறது சேம் டைரக்ஷன், எஸ் வந்து சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதாவது எஸ்எல்சி அப்படிங்கிற டிரான்ஸ்போர்ட்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு மாலிகுல் அகெயின்ஸ்ட் இட்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட், அதாவது லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டிரான்ஸ்லோகேட் ஆகுது. எப்படின்னா ஏடிபிக்கு பதிலாக இது இன்னொரு சொல்யூட்டையும் தான் கூட எடுத்துகிட்டு போகிற மூலியமாக டிரான்ஸ்லோகேட் ஆகுது, அதாவது சேம் டைரக்ஷன். ஓகேங்களா? அதே ஆன்டிபோர்ட் அப்படின்னா, ஆன்டி அப்படின்ட்டு நம்ம எதில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக், ஆன்டிவைரல், ஒரு இதை ஆப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் ஒரு சொல்யூட் எஸ்எல்சி டிரான்ஸ்போர்ட்டரை யூஸ் பண்ணி லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் போகும். அதுவும் அதுக்கு எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா இன்னொரு சொல்யூட் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் டிரான்ஸ்லோகேட் ஆகிறது மூலியமாக கிடைக்கும். ரிமெம்பர், இன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன், solute moves along its concentration gradient, and in any active transport, primary or secondary, solute moves against its concentration gradient. Next, in facilitated diffusion, no ATP is required. In primary active transport, ATP requires, and in Symport secondary active transport and
Antiport secondary active transport, one solute gets energy from downhill movement or passive movement of another solute translocation. Now, the last important point to be remembered is in facilitated diffusion, one substrate will be translocated at a time. In primary active transport, one substrate will be translocated at a time. In Symport secondary active transport, two substrates will be translocated at a time in same direction. And in Antiport secondary active transport, two substrates will be translocated at a time in opposite directions.